Hairum sak sujuk sak anti kon repera mijala na suna gana tachimba US Iran ko attack katani jamano Russia ro Iran coordination response kagen ba apsan plan thariye US ko attack kagen ne warning ona taha ne bebe mijala ngana suna video thariat ka ba ko recording kai editing kai mang sana soi dong kwenga chum uno matengon kobor sok bai nga ha Iran US ni gektam every military bases rangko attack kaataha USA Operation Midnight ni true bisong ni B2 bombar ko watate Iran ni gektam nuclear facilities rangko destroy kai goe dona nga hachum daw uni response Iran ba Iraq Bahrain Qatar aro Kuwait US military bases dong barangko missile goata hachum chongmadan goata hachum nen ba khatta ko sa jakhalgen maina no ba dakple destroy watna manjaha nemung katenga ya ni bor pengrang nasna video clips ko ba meso katenga madam dauna sun je video clips kon nekinga yan Qatar Doha US ni military bases tonggo barangko Iran ni target kagabawa misal chi guat gabawa yan aski tengswenga aski chinge dongenga na sung chanchina be yan Iranian missile sa ndarege thangbai nga chum uko ndiba bangon US defense system rang destroy kai intercept kai galani ko ba na sung ye video clips rangon neken yan Iran namen Dala gualako dakaha chum Oyeh perang awa gualako dakaha chum nen aganat ken maina no ba US military rang US soldier rang sigen chumre mai onggen chum Iran bang o missile guat parang ko destroy kai galasa namai jo rongni rongtham missile rang riange American bases rang ko nangi American soldier rang ko sakol khola chirang so ote galna nanga ode siatna nanga ode unode mai US era Iran ko watai gen chimma wat chomo chawasum batesa decisive attack khatani chance gnang gnok chum una agre ba US ode dengthang option nang ba bangbe chum repengra ni bo ade de kana ganat ken chongmatan US ge sa country mang na ba Iran de wado manja wawe andi ba option donga ko san asnanga agana tenga maina no ba US era ge sa NATO country ongani aselo NATO group rangni ongeba article 5 o phangcha ke USA mang apsan onge Iran ko chadra pani chance gnang chum but mangsa katha mor pengrang Iran US ko target khaon US ko attack khana amon ba khaton maina US mainland ko riange attack khai jaha maina khataro dongpa Iraq ko dongpa Kuwait rango dongpa US military bases rango san target khaya ha nen na ode ni bor pengra na so sakantian masya taigen mende weng jok chel be ani aselu dak play distance na men chela uni aselu tade ndita chela auna rongsa missile guatna onggen chmoba mai raka missile ko nanggen masya taibo uni jamano fighter jet rangni through riangna amgen chmoba ba rianga ongoba baitan fuel koros nanggen baitan khos onggen ukuba masya taibo tade uni aselu simple namedeke aganat na rianggen chmode Iran sokang jawa ongja USG sokang ade sokang gen ndipa je fighter jet rangon ri angenga chim wa fighter jet ge saba sokba plani chance nong jawa US ni air defense system rangan shut down kai gal thokai gen Iran ni fighter jet rangko una agre missile chi attack khatna gata da kera Irano chunga gata distance travel kagpa manade banga range ni dala range ni missile rang dong ja Iran USA ko attack khana gen chmode ba amode ICBM nemu agana jekon intercontinental ballistic missile nemu agana jian waba hajal chigni oni hajal chibri chi bonga range travel khagpa missile ko sanangen aru ondage takaba dongosa Iran USA ko precisely name attack khatna ke amgen ndiba Iran ora andage takaba missile rang dongja Irano dongja ongja oye donga bisong ni sejil mungba missile namen mungsinga hazal gini kontrol brio ni bisong ya missile ko jakhalna ba aba chingenga ha ndiba ya missile mungsingen chmoba Iran ni de yan powerful batgaba missile nemung agana but powerful ongen chmoba ya missile ni range ara hazal gini kilometers rangoni hazal gini chabwa kilometers rang mang ona san
travel kana manai ba unga to uni aselo jegda jothon kaoba Iran US ni mainland ko de attack kana mat khujawa aro uni aselon Iran Middle East so US ni asset military bases donggo parang ko sa target kai unan urang ko sa guata chum tau Middle East so US military bases rang donga ne non dita baita mansarang US military bases Middle East ni ngo donga ne na ode reperan daw nasnanga map ni true meso katane Middle East so US chunga gatan military bases mamrang thari dongenga ya khai nibo nasnanga ya map ko meso katenga na je gata ba plane dakako mane aeroplane ni symbol ko nasun kinga ba yano wa US Air Base je gata ba nasong yano ge sa ge gini takin kinga ba yan ge sa ge gini yan ge chi bunga nasong ka ode flight ge chi bunga ko kinga ode yan ge chi bunga US Air Base gnang neming chanchebo uni jamano je gata ba truck gari ko nasong kinga yano wa US ni army bases ra aro uni jamano je gata ba yan dage cross dake nasong symbol ko kinga yano wa US ni naval bases ra Yarangoni men dalla basis de yan ge sku ge chikungrang san gnang nemung agana de andi ba nasong chanchete nyaipo chunga gatan USA Middle East so military bases mancha kon thari placement khai manchan dongenga US sketch mode yarangoni Iran ko attack khatna manai gen already US Iran ko changu bulen prepare kaen dong manenga as gench mode USA Iran ko gama atna manchaba manai gen aro mungsanga yada nibo possibility de dongja andage de Iran dakata manjawa diba khatta ko san nasnanga agana tenga Iran jegda ba Middle East so US ni military bases rang donga yarang ko as gench moba chugum ko destroy kaya galna man chong mocho maina nenna ode maina no pa Iran ya military bases rang ko je country dongenga chim khatani kata khataro donga to de khataro US ni military bases tongo ba ko Iran target kai destroy kai galna ne missile ko atan US bo ko defend kana amchong mot ken destroy kai de galna umjawa to defend kana ne mung bia ba ya no ni defense system ni true missile water skag no mo wa missile ko bangon goi gal china intercept kai gal china to bangon intercept kai gal ha ne mung chanchibo guata ha ne mung chanchibo to uni jama no wa malwarang de thilba kwenga gak ba kwenga a onan to de bano ga akyan masija badia ba city town da karango badia ba mande gathering ong parango ga ake mung mande sinana nga ode uno de US na skang je biapon US military bases thari donginga chim wa country Irani against so statement onna gada dake Irani against so step rana gada dake a ba chingai gen tade uni aselo yade example san khatar ko sana gana tinga unagre Kuwait ba ongbo Iraq ba ongbo Bahrain ba ongbo darangan antang ni sovereignty ko de violate kana gada dake onas jawa aru uni aselon kasne Iran ndage destroy kai galna amgen chimode aro banga country involve ongani chance kana aro nasuna nga aganat kunas kenga ya war chongmotan mai da ken aro bachinan sokangen masija daude ceasefire ana amengha Trump ceasefire ni gumno discuss kainga ha nemung knainga but ge gene country reject khaatainga neba kenga yani gumno ge sa video nasuna dingthang mancha rabagen amen interesting ongen mainanu ba Donald Trump de uchi ceasefire anga dakatna mingha dakatenga hane aganinga ndiba Israel aro Iran de bini ceasefire dakatna maniko mani jainga but Israel ko USA pressure onenga chim yani gumunde dingthang macha ana sune video tharat ken dai mun dalni video de bonai jok na suni swing pasakan tikon longen theljo